नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मागच्या वेळेस आपण पाहिलं होतं डिस्टन्स फॉर्म्युल्यापर्यंत आपण आलो होतो. कोऑर्डिनेट जॉमेट्री in here we write as a square root of first bracket x1 minus x2 bracket square plus y1 minus y2 bracket square. This is the same of that the distance will be find out by using this the distance formula. Now look here, in the previous activity we find the length of the segment AB and segment AC and the use Pythagoras theorem to find the length of the segment AC. Now we will use distance formula to find AC. यामध्ये आपल्याला डिस्टन्स फॉर्म्युल्याचा वापर करून आपण AC ही किंमत काढणार आहोत. AC म्हणजे काय आहे तर हायपोटेनस आहे. पाणी या ठिकाणी ए आणि सी ए बिंदू दिलेले आहेत, दोन बिंदू, त्यांचे निर्देशक देखील दिलेले. एक आहे पहिल्या क्वाड्रंट्स मध्ये 2, 3 ए बिंदू आणि दुसऱ्या क्वाड्रंट्स मध्ये सी हा बिंदू दिलेला आहे -2 and 2. And when you join the perpendiculars and which are the parallel to the x-axis as well as y-axis, they are intersect to each other at the point B. Now look here, the A is equal to 2, 3 is the coordinates of point A, and here is the C is -2 and 2 is given. Let A is nothing but a x1 and y1 and C is equal to x2 and y2 have to put up. Then the finding the value of AC. AC is equal to square root of x2 minus x1 bracket square plus y2 minus y1 bracket square. Substitute the given values of x1, y1, x2, y2 in this the given of the distance formula. Then we find out here the square root of -4 bracket square plus second bracket -1 bracket square. Then we get as here the square root of here is a 16 plus 1 is equal to square root of 17. This is the answer will be find out by using a distance formula. For that the purpose in here that we get as the distance AC is equal to square root of 17. Now we see the next of that segment AB. In this the figure, segment AB is parallel to the y-axis and segment BC is parallel to the x-axis. Therefore, coordinates of point B are 2 and 2. Therefore, AB is equal to taking the square root of that and put the value of that is 2 minus 2 bracket square plus here 2 minus 1 bracket square. Then we get as 2 minus 2 is that means 0 and 2 minus 3 is equal to -1 bracket square. So that we get the value of it is equal to 1. Therefore, square root of 1 is nothing but a 1. Then we find out the value of BC. What is it? BC is equal to right here the square root of x2 minus x1 bracket square plus y2 minus y1 bracket square and substitute the value of that the points, and then we get as here -4 bracket square plus 0 is equal to 4. In this the figure 5.1 distance between point P and Q is found as -1 minus -5 is equal to 4. In xy plane, coordinates of these points are also given. Verify that using this distance formula, we get the same answer. मग यावरून काय लक्षात येतं आपल्याला तर आपण डिस्टन्स फॉर्म्युलाचा वापर केला काय किंवा पायथागोरस थेरमचा अप्लिकेशन केलं काय तर त्या दोन्हींच्या किमती या आपल्याला काय दिसतात इथं सारख्याच आलेल्या दिसतात. म्हणजे आपण ह्या उदाहरणाद्वारे किंवा या डिस्टन्स फॉर्म्युल्याचा वापर करून जे उत्तर काढलं हे दोन्ही उत्तर आपल्याला काय दिसतात सारखेच दिसतात. मग यावर आपण काय लक्षात ठेवायचं बघा, रिमेंबर दिस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन आर 0, 0. Hence, if coordinates of point P are x, y,
then the distance OP is equal to square root of x square plus y square. डिस्टन्स फॉर्म्युल्याचं काही सूत्र जे आपल्याला दिलेलं आहे त्या सूत्रामध्ये जर आपण ह्या दोन किमती लिहिल्या कोणत्या, तर ओरिजिनचा कोऑर्डिनेट्स आणि पी या बिंदूचे कोऑर्डिनेट्स एक्स वाय, तर त्यावेळेस आपल्याला डिस्टन्स ओपी चं मिळू शकतं स्क्वेअर रूट ऑफ एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर. इफ पॉइंट पी the given coordinates are x1 y1 q x2 y2 lie on the xy plane, then we find out its distance by using distance formula. Distance pq is equal to square root of x2 minus x1 bracket square plus second bracket y2 minus y1 bracket square, that is pq square is equal to x2 minus x1 bracket square plus y2 minus y1 bracket square, and this is the solution of this. And now we see the sum of the examples. These are the solving in here, in which the first example, look here carefully and write in your notebook and see what is this. Find the distance between the points P. The given coordinates are -1 1 and Q is 5 and -7. या दोन बिंदू जे दिलेले असतील या स्वरूपाचे त्याचे कोऑर्डिनेट्स दिलेले, मग डिस्टन्स फॉर्म्युलाचं ऍप्लिकेशन करायचं आणि त्यामध्ये या किमती ठेवायच्या, पुटअप करायच्या आणि त्यावरून डिस्टन्स आपल्याला काढता येऊ शकतं. पहा काय दिलेले. Suppose coordinates of point P are x1, y1 and the point Q are x2 and y2. Therefore, x1 is nothing but -1 and y1 is nothing but 1 and x2 is 5 and y2 is -7. Then according to the distance formula, distance PQ is equal to, write this formula, square root of first bracket x2 minus x1 bracket square plus y2 minus y1 in second bracket square. Then substitute the values and solving this, then we get as distance PQ is equal to square root of 100 is equal to 100. 100 is वर्गमूळ 10. Therefore, distance PQ is equal to 10. The distance between point P and Q is nothing but a 10. This is the solution of the first example. Very simple, in which you have to taken as any one of the point coordinates in here, and then using this formula and find out the distance of that respected segment. Now we see the another one of the example in here. What is the given? Show that the points A -3 2, B 1 -2 and C 9 -10 are collinear. म्हणजे हे जे दिलेले तीन बिंदू आहेत हे तीनही बिंदू एक रेषीय बिंदू आहेत हे आपल्याला निश्चित करायचं. मग एक रेषीय आहेत का नाही एकच पाहणार आपण. तर हे तिन्ही बिंदूंचं काय अंतर असेल त्याआधी पहिलं काय पाहायचं एकमेकांपासूनचं काय आहे ते. पहिलं आपण ए बी सेगमेंट पाहू, नंतर बीसी सेगमेंट पाहू आणि तिसरे सेगमेंट एसी पाहू. म्हणजे ह्या तिन्ही सेगमेंट मध्ये आपल्याला सारखेपणा जर जाणवला काहीतरी ही दोन सेगमेंटची बेरीज जर केली तर हे तिसऱ्या बाजूच्या बरोबर येते, तर आपण म्हणू शकतो काय हे तिन्ही बिंदू कोलिनियर आहेत. तर पहा आता या ठिकाणी काय होते पहा, इफ द सम ऑफ एनी टू डिस्टन्सेस आउट ऑफ डिस्टन्स ए बी बी सी अँड ए सी इज इक्वल टू दी थर्ड. म्हणजेच आता सांगितल्याप्रमाणे दोन बाजूंची बाजू का असतील येतील त्यांची बेरीज जर आपण पाहिली आणि ती बेरीज जर तिसऱ्या बाजूच्या बेरीजी बरोबर येत असेल, लांबी बरोबर येत असेल, तरच आपण म्हणू शकतो दिलेले तीन बिंदू देन दी 3 पॉइंट्स ए बी अँड सी आर कोलिनियर. Therefore, we find out the first of that 3 distances of the given. So that the coordinates of A, we write here -3 2 as x1 y1, whereas the coordinates of point B is 1 -2 will be written as x2 minus y1, x2 and y2, and use the distance formula, put up these values and we find out the distance AB. Now we get as distance AB is equal to square root of first bracket 1 minus bracket -3 bracket complete bracket square, second bracket is -2 and then we get as here the solution of this, then find out the value of it. It is nothing but a square root of 32 and out of which 16 into 2, then 16 square root is a 4 and into 2 is as it is in this the square root. So that first of that the distance AB is equal to 4 root 2. This is your first.
Then we get here the second distance BC. We find it. Then we substitute the values of this points B as well as the C in here. And then we get as the distance of that BC is equal to 8 root 2. And now the next is that AC, the third of that segment AC, we find the distance, substitute the values of the points, coordinates, and then we get as the distance AC is equal to 12 root 2. This is the third. From this first, second, and the third, then we get as here 4 root 2 plus 8 root 2 is equal to 12 root 2. That means the two segments AB plus BC, then we get as the sum of these two is nothing but AC is equal to 12 root 2, and therefore we write it here. Therefore, distance AB plus distance BC is equal to distance AC. म्हणजेच या तीनही बिंदूंमध्ये आपल्याला काहीतरी गुणधर्म दिसून येतो. तो काय आहे तर दोन बिंदूंनी तयार होणारे रेषाखंड आणि दुसऱ्या दोन बिंदूंनी तयार होणारा रेषाखंड यांच्या बाजूंची जर बेरीज केली तर ती काय असेल तिसऱ्या बाजूच्या रेषाखंडाच्या बरोबर येते. म्हणून आपण काय सांगू शकतो द पॉइंट्स A, B and C, these 3 points are collinear. मग दिलेले तीन बिंदू काय आहेत एक रेषीय बिंदू आहेत. आता पुढचं व्हेरीफाय वेदर पॉइंट्स P 6 minus 6, Q 3 minus 7 and third is R 3 are collinear. हे तीन बिंदू हे काय आहेत एक रेषीय आहेत ते आपल्याला निश्चित करायचं. जसं आता आपण गणित सोडवलं त्या स्वरूपाचं आपल्याला इथं पाहिजे. मग ह्या PQचं सेगमेंटची असणारी लांबी किती आहे ती पाहिजे. त्यामध्ये पुटअप करायचं डिस्टन्स फॉर्म्युल्यामध्ये आणि त्यावरून किंमत काढून घ्यायची. ती किंमत इथे √10. त्यानंतर दुसरं QR ची किंमत काढायची. Distance QR is equal to substitute the distance formula and in this value, and then we get as here the square root of 10, 100, and this is nothing but we find out the third segment PR, substitute the values of the coordinates of point P as well as R in here distance formula, and then we get as the here square root of 90. From this first, second and third, these are the distances of the segment PQ, QR and PR. From first, second and third, out of √10, √100 and √19, √10, 100 is the largest number. Not where. Now we find the verify whether these the three numbers, the sum is equal. And for this we get as here the substitution of these. Then we get as here √10 plus √19 is greater than as compared to the root of 100. That means we get as here PQ plus PR is not equal to the segment QR. Then we say that the points P, Q and R are not a collinear points. म्हणजे यामध्ये दिलेल्या दोन बाजूंची रेषाखंडांची लांबी जी काय आलेली आहे ही बाजूंची लांबी आपल्याला त्याबरोबर येत नाही. यावरून आपण काय सांगू शकतो की ते काय तीन दिलेले बिंदू काय आहेत कोलिनियर नाहीत. आता पुढचं एक पाहणार आहोत आपण उदाहरण. शो द पॉइंट्स 1 minus 1 7 4 2 -1 -1 and -4 4 are vertices of a square. हे चारही बिंदू काय दिलेले आहेत आपल्याला व्हर्टायसेस दिलेले आहेत. मग असं आहे का हे सिद्ध करायचं. म्हणजे जर व्हर्टायसेस ते तयार होत असतील त्याद्वारे तयार होणारा चौकोन तयार होत असेल मग तो कसा तयार होतो त्याचे गुणधर्म काय आहेत तर ते आपण पाहणार आहोत. त्याच्या लांब्या सारख्या असल्या पाहिजे, समोरासमोर बाजू सारख्या असल्या पाहिजेत. त्याचे डायगोनल ज्यावेळेस आपण काढू त्या डायगोनलची लांबी सारखी येते का ते पाहणार आहोत. ह्यानुसार आपल्याला ते गुणधर्म जर सारखे होत असतील चौकोनाचे तरच आपण म्हणू शकतो की दिलेले बिंदू हे काय आहेत ते व्हर्टायसेसचे क्वाड्रिलॅटरलचे व्हर्टायसेस आहे of a square. Now look here, in a quadrilateral, if all sides are equal lengths and both the diagonals are equal in length, then it is a square. स्क्वेअर असण्यासाठीचे गुणधर्म काय आहेत तर चार बिंदू जे तयार होणारी जी आकृती असेल त्यामध्ये समोरासमोर बाजू किंवा लगेचच्या दोन्ही बाजू या काय असल्या पाहिजेत समान लांबीच्या असल्या पाहिजे. जेव्हा कर्ण आपण काढू त्यावेळेस ते कर्ण देखील काय असले पाहिजे एकरूप असले पाहिजे. ह्या दोन गुणधर्मांचा वापर करून आपण ठरवणार आहोत की दिलेले हे जे काय चार बिंदू आहेत हे काय आहेत ते व्हर्टायसेस आहेत कशाचे स्क्वेअरचे. पहा therefore we will find length of side
and diagonals by using distance formula. मग या दिलेल्या बिंदूंना नाव द्या काही ए बी सी आणि डी आणि ते डिस्टन्सेस काढून घ्या. पहिलं डिस्टन्स आपण काढलं डिस्टन्स फॉर्म्युल्यानुसार स्क्वेअर रूट ऑफ इंटू फर्स्ट ब्रॅकेट 1 minus 4 bracket square plus 7 minus 2 bracket square, substitute this and then you get as square root of 9 plus 25. Therefore we get as square root of 34. Now same we find out the distance BC. This is also 32, square root of 32. CD will be also equal to root 34, and here is also DA will be also square root of 34. And then we get as here the diagonals. AC is a diagonal. Look here, this is the figure. AC is a diagonal. Our opposite vertices. Then use this the coordinates of that and find the distance between the. This is nothing but a square root of 68. मग त्याचं डिस्टन्स आलं किती 68 आलं square root of 68. Also we second diagonal BD. BD is a second diagonal. Then find out this the distance of that two points. This is also 60 root 68. And from this AB is equal to BC is equal to CD and is equal to 4 segment AD. And from this we say that, look here, so the lengths of 4 sides are equal and 2 diagonals are equal. या स्वरूपावरून काय लक्षात येतं आपल्याला तर चारही बाजू ज्या व्हर्टायसेस जोडून तयार होणारी जी काय बाजू असतील चारही ह्या चारही बाजूंची लांबी समान आहे आणि समोरासमोरील ज्यावेळेस आपण बिंदू जोडू त्यापासून तयार होणारे डायगोनल जे आहेत त्या डायगोनलची लांबी देखील काय आली सारखी आलेली. काय आलेली ती रूट 34 आणि दुसरी डायगोनलची बाजू आलेली आहे रूट 68. त्यावर आपण म्हणू शकतो की दिलेले काय व्हर्टायसेसचे कोऑर्डिनेट्स आहेत आर दी व्हर्टायसेस ऑफ ए स्क्वेअर. अशा स्वरूपात आहे चौथं उदाहरण आपण निश्चित करून घेतलं. आणि काय शंका असतील तर विचारजा तुम्ही. आता पहा पुढचं 5. Find the coordinates of a point on y-axis which is equidistant from m minus 5 minus 2 and n 3 2. That let's point P 0 y because the point P is lie on this the y-axis. Therefore, the x coordinates of this point is 0 and y-axis, so that you take any point or y-axis be equidistant from m is minus 5 and 2 and n is 3 2. Therefore, PM is equal to PN. These 2 points are the P1. Then you taken as a square on both the side. PM square is equal to PN square. Therefore, substitute the values of that and then we get as here. There is the segments, then we get is one of the equation will be find out here 25 plus y square plus 4y plus 4 is equal to 13 plus y square minus 4y. And solving this we get as here. Therefore 8y is equal to minus 16. Therefore y is equal to minus 16 upon 8. Then we get as here minus 2. Therefore, the coordinates of the points on the y-axis, which is equidistant from m and n, are is a m into bracket 0 and minus 2. This is the solution of our, and so that we thankful for all of us to join us. आपण यानंतरचा घटक हा पुढच्या तासिकेला पाहू. धन्यवाद.